Las tres fuerzas militares más poderosas del mundo, Estados Unidos, Rusia y China, han estado todas expandiendo sus sitios de pruebas nucleares en los últimos años. La evidencia, revelada en estas imágenes satelitales comerciales obtenidas exclusivamente por CNN. Estos son los sitios de pruebas nucleares de Rusia, China y Estados Unidos. Novaya Zemlya, un archipiélago ruso en el océano Ártico. Lopnur, un lago salado seco en la región china de Xinjiang. Y el sitio de seguridad nacional en Nevada, en un desierto al noroeste de Las Vegas. Imágenes de cada locación muestran nuevos túneles, caminos y centros de almacenamiento construidos en los últimos 5 años. El experto en no proliferación nuclear Jeffrey Lewis fue el primero en recolectar y analizar estas imágenes. Un gran factor tanto para Estados Unidos como para Rusia y China es el deseo de asegurarse de que aún funcionan las armas nucleares que diseñaron y probaron en los años 80 y 90. Los tres países, Rusia, China y Estados Unidos, han invertido una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero no solo en modernizar sus arsenales nucleares, sino también en preparar el tipo de actividades requeridas para una prueba. Si bien no hay evidencia de una prueba inminente, el sitio Novaya Zemlya de Rusia vio un aumento de nuevas construcciones en los últimos 2 años. En el aniversario de 1 año de invasión a gran escala a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país está listo para realizar pruebas nucleares. Algunas figuras en Washington, sabemos esto con certeza, ya están pensando en la posibilidad de una prueba natural de sus armas nucleares. Si Estados Unidos realiza pruebas, nosotros las llevaremos a cabo también. Bienvenido a EE.UU. Esta imagen con intervalos de tiempo revela 5 años de expansión en la superficie del centro U-1A, una instalación subterránea en el sitio de pruebas de Nevada. Un vocero de la Agencia de Seguridad Nuclear Nacional de Estados Unidos confirmó a CNN que está, y cito, invirtiendo más fondos en las capacidades de infraestructura y científicas del centro U-1A. Agregando que Estados Unidos no ha realizado pruebas nucleares explosivas desde 1992 y no tiene planes de llevarlas a cabo. Desde el final de las pruebas en la superficie, los gobiernos han utilizado túneles profundos para sus pruebas nucleares. Las imágenes satelitales revelan un nuevo 5.º túnel excavado en el sitio de pruebas de China en Lopnur, junto con una pila creciente de escombros excavados. Washington acusa a China de expandir dramáticamente su arsenal nuclear. Proyectamos al 2035, cuando esperamos que quieran tener 1.500 armas nucleares. En una declaración a CNN, la Cancillería de China también negó tener planes de realizar pruebas, diciendo, este tipo de informe solo se basa en rumores y exagera la amenaza nuclear de China sin ninguna razón. El espectro de una nueva prueba nuclear rompería el control mostrado por Estados Unidos, China y Rusia desde los años 90. Si usted es un agricultor en Ohio o un comerciante en Shanghai, la amenaza de una prueba nuclear no es la prueba en sí misma, es el hecho de que uno está acordando pagar grandes sumas de dinero en una carrera armamentista que nadie puede ganar, pero todos podemos perder. Ivan Watson, CNN, Hong Kong. We're getting word of a Ukrainian drone strike in a major city in western Russia. About half an hour ago, a regional governor said a drone hit an administrative building in the city of Kursk, causing damage. Meanwhile, Ukraine says its air defenses struck 14 out of 15 Russian drones on Saturday. Nana Bashir is monitoring developments in Ukraine, and she joins us from London. So, Nana, first, what more are we learning about the latest attacks? Well, look, these drone attacks against Ukrainian positions by the Russian armed forces are seemingly becoming a regular occurrence, though, as you mentioned there, the vast majority of this latest round of attacks on Saturday repelled by Ukraine's air defenses. 14 out of 15 of those drones shot down. But it's not just drone attacks that we are seeing over the course of this weekend. We've seen dozens of aerial attacks as well by the Russian armed forces, airstrikes, rocket attacks launched against Ukrainian positions, causing significant damage to civilian infrastructure as well. And in fact, just in the last 24 hours, we have learned in the Zaporizhzhia region of at least 1 person being killed by Russian artillery fire. Meanwhile, in Kherson, another individual reportedly killed as a result of Russian shelling. So we are still seeing the real civilian impact
of these Russian attacks. But despite these attacks, Ukrainian defense officials say they are making progress along the front lines. Their units holding their positions, holding ground across several key frontline areas. Over the weekend, we have learned from Ukrainian officials that their units in both Liman and Marinka have repelled Russian attacks. Meanwhile, in Bakhmut, Russian advances are said to have been thwarted by the Ukrainian armed forces there. Meanwhile, 8 airstrikes are said to have been conducted by Ukraine's Air Force against assets deemed to be critical to Russia's armed forces in Ukraine. So clearly some signs of progress along the front lines in the east of Ukraine. All right, appreciate the update. Nana Bashir in London. Без заднего стекла. Нет заднего стекла. Осколки. Вот осколки. Это кусок дерева. Здесь пока непонятно. Дверь не закрывается до конца. Это вроде до конца. Сквозное. Осколок. Взрывы в центре города на Ивазовского. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь. We're joined by Alexander Baunoff, a senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace, and he's speaking with us from Florence, Italy. A very good morning, sir. Let me get your reaction first to Mr. Lavrov's fiery speech to the UN, where he said that the US is directly at war with Russia, but stopped short of addressing directly the war in Ukraine. It's quite typical speech of a Russian diplomat of recent months or even years, because even before the war, Russian diplomacy was busy to justifying the decision of its leader and the worldview of its leader, of Russia's leader. Partly it became a sort of propaganda agency even before the war. So we have 3 main audiences for Russian diplomacy. It's Russian domestic audience, not the foreign audience as usually a main audience of diplomacy, of diplomats, but Russian domestic audience when Russian diplomats, including Russian foreign minister, are competing with the state propagandists, Putin himself, but of course these parts of the world who are sympathizers of Russia. Exactly is in Russian economy, Russian diplomacy is trying to replace its ties with the West by switching to the domestic market, parallel import, and looking to the places others than the West. Mm-hmm. And this radicalization of the language of Russian diplomats have its audience in some developing countries or even inside the Western countries. Mm-hmm.